It's Monday, the 23rd of February, 2026. A beautiful afternoon to you. Welcome to Newsline and Melody 100.7 FM here in our United Kingdom studios. I am Elizabeth Awoku. Let's dive into the headlines. NEC warns against torching victims of electrical shock. Transport costs, data gaps hindering Lassa fever response, says NCDC. Sell 51% stake in NNPCL refineries, Pengasan urges FG. And on the foreign scene, Indian embassy urges citizens to exit Iran. And on sport news today, rising racist abuse against Premier League players sparks outrage. Here is the news in detail, starting with national stories. The Nigerian Electricity Regulatory Commission has issued a safety advisory warning residents to maintain a safe distance from live electrical wires and to avoid touching anyone in contact with electricity. In a public statement on its X handle on Monday, NEC emphasized that electricity is extremely dangerous and that attempting to rescue someone without proper precautions could result in additional injuries or fatalities. The Commission urged residents to act responsibly and allow trained personnel to handle electrical emergencies, noting that following these steps could save lives and prevent further accidents. The advisory is part of NEC's ongoing efforts to educate communities about electrical safety and reduce accidents caused by falling power lines or other electrical hazards. Residents are encouraged to share the message to help protect their families and neighbors. The Nigeria Center for Disease Control (NCDC) and Prevention says high specimen transportation costs, reporting inconsistency, and weak data validation systems are affecting timely detection and response to Lassa fever cases in some states. The Director General of the NCDC, Dr. Jide Idris, said this in an interview with Newsline on Monday in Abuja. Idris explained that transporting samples from remote communities to state laboratories remained expensive and logistically challenging, particularly in hard-to-reach areas. He noted that although the NCDC coordinates nationally through its Incident Management System (IMS), outbreak control ultimately depends on state-level execution. He also raised concerns about parallel reporting systems, revealing that some teaching hospitals have confirmed cases without reporting them to state authorities. Thank you for staying tuned to Newsline returns shortly. Stay with us. The news continues and straight to the business story. The Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association Pengasan of Nigeria on Sunday renewed its call for the federal government to divest majority shares in the nation's state-owned refineries, urging authorities to adopt the Nigeria LNG model by selling at least 51% equity to core investors. Under this arrangement, the government would retain a minority stake while selling a majority shareholding to core investors. The national president of Pengasan and the Trade Union Congress, Festus Osifo,
made the recommendation when he featured as a guest on a television program in Lagos. Osifa said the union had consistently canvassed partial privatization of the refineries over the past 2 decades, insisting that government ownership structure had hindered efficiency and commercial viability. And on the foreign scene, the Embassy of India, Tehran, on Monday advised Indian nationals in Iran to leave the country using all available means of transport, including commercial flight, citing the evolving situation of protests and demonstrations in the country. As reported by the Economic Times on Monday, the mission urged Indians currently in Iran, including students, pilgrims, business persons, and tourists, to depart at the earliest. The advisories follows earlier guidance issued on January the 5th and January the 14th, reiterating calls for caution. The embassy said Indian citizens and persons of Indian origin should avoid areas witnessing protests or demonstrations and remain in contact with the mission for updates. And straight to the entertainment news. Nigerian singer and songwriter Simi Salako, also known as Simi, has responded to controversy surrounding some of her old social media posts, stating that the comments were misinterpreted and unrelated to any improper conduct. The reaction followed renewed online discussions after the singer spoke against rape amid conversations triggered by the Mirabel TikToker case, which recently gained traction on social media. She said that men should stop raping women and rapists should be castrated, citing that almost every woman she knows has been sexually assaulted, which resulted in a social media battle between her and those with contradictory opinions. After days of backlash by trolls on the X app, Simi shared a statement via her social media page on Sunday that artist was alerted to the tweets she made years ago and felt compelled to provide context. Simi explained that the post dated back to 2012, a period she described as markedly different from her current public visibility. According to her, she was living with her mother at the time and assisting her at her mother's daycare center while building her music career. She added that she would not allow her past comment to be twisted to support what she described as false narratives. Finally, on sports news today, Super Eagles forward Tolu Arokodare has become the latest Premier League player to face racist abuse online in what anti-discrimination advocates have labeled a deeply troubling weekend for English football. According to a report by the BBC, the world striker received numerous racist messages on social media after his team's 1-0 loss to Crystal Palace. During the match, Arokodare saw his first half penalty saved before Palace netted a late winner. Screenshots shared by both the player and the club revealed several offensive messages sent from anonymous accounts, whilst expressed their disgust at the actions of those responsible, condemning the behavior as both aberrant and illegal. The club affirmed its unwavering support for the Nigerian international and stated that it is collaborating with authorities and social media platforms to track down the perpetrators. Arokodare was not the only player targeted. Sunderland winger Ramin Mondo also suffered racist abuse following his substitute appearance in a 3-1 home defeat to Fulham. The Premier League has strongly denounced the incident, warning that individuals found guilty of discriminatory conduct could face severe penalties, including stadium bans and legal action. Despite ongoing anti-racism initiatives and partnerships aimed at tackling discrimination, racist abuse continues to plague English football, prompting renewed calls from players and clubs for firmer and more effective measures. Before we end Newsline, here is a recap of the major points.
NEC warns against torching victims of electrical shock. Transport costs, data gaps hindering Lassa fever response, says NCDC. Sell 51% stake in NNPCL refineries, Henderson urges FG. And on the foreign scene, we told the Indian embassy urges citizens to exit Iran. And finally, on sport news today, we also told the rise in racist abuse against Premier League players sparks outrage. We've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakima Pampa and Babola Egunfemi, edited by Egitayo Olushola. I am Elizabeth Awoku. Please stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon. Thank you for listening. Love the station, Melody 100.7 FM. Àwa lára tí gbénú ọmọ alára dábírà. Ìkànnì Melody 100.7 FM. Àwa gangan lára. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ̀kaàsán, Akojopo ìròyìn la mọ́ wá sí etí gbọ́ yín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Àjọ NEC kìlọ̀ pé kí àwọn èèyàn ó yé máa fi ọwọ́ kan ẹni tí iná gbé. Àjọ NCDC ní ọ̀wọ́n gógó owó ọkọ̀ ló ṣokùnfà bí àrùn lásà bó ṣe ń gbòòrò sí. Ẹgbẹ́ Pengasa ń rọ ìjọba àpapọ̀ pé kí wọ́n ta ìdá 51% nínú ẹ̀bù ìfọpo NNPCL. Ilẹ̀ India rọ àwọn èèyàn wípé kí wọ́n kúrò ní Iran. Àwọn èèyàn kọ̀rọ̀ ojú sí ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí wọ́n gbé ti àwọn agbábọ́ọ̀lù Premier Super Eagles. Ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ NERC Nigeria Electricity Regulatory Commission ti fi ìkìlọ̀ síta pé kí àwọn èèyàn ó yẹra fún wáyà náà kí wọ́n sì má fi ọwọ́ kan ẹni tí iná bá gbé. Nínú àtẹ̀jáde tí àjọ NEC fi síta sí ojú òpó ayélujára X ní ọjọ́ Ajé Monday ni wọ́n ti ṣàlàyé pé iná léwu púpọ̀, pé tí èèyàn bá ń gbìyànjú láti dóòlà ẹnìkan láì ní ìmọ̀ kíkún, òun náà ló lè ṣokùnfà kí aburú mìíràn ṣẹlẹ̀. Àjọ ọ̀hún rọ àwọn olùgbé pé kí wọ́n fún àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tí wọ́n mọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ iná láàyè láti ṣe àmójútó tí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì bá ṣẹlẹ̀. Wọ́n ṣàfikún ọ̀rọ̀ wọn wípé tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ sí àwọn lẹ́nu, òun náà ni yóò ṣe àǹfààní púpọ̀ fún gbogbo èèyàn tí yóò sì dóòlà ẹ̀mí tó pọ̀. Àjọ NCDC Nigeria Center for Disease Control and Prevention ó ní wọ́n ti ṣàlàyé pé ọ̀wọ́n gógó owó ọkọ̀ àti àìsí ojú òpó tó tọ́ láti fi mọ́ fi orúkọ sílẹ̀ òun ló ń ṣe àkóbá fún ìwòsàn àrùn lásà ní àwọn ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Adarí àjọ ọ̀hún Dr. Jide Idris ló sọ eléyìí di mímọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní ọjọ́ Ajé Monday nílùú Àbújá. Idris ṣàlàyé pé owó tí wọ́n fi ń gbé àwọn àyẹ̀wò lọ sí ilé àyẹ̀wò tó jẹ́ ti ìjọba láti àwọn agbègbè kan náà ló ti pọ̀ jù, èyí sì tún ṣe àkóbá fún àwọn láti ṣiṣẹ́ dé irú àwọn agbègbè yìí. Ó ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé àjọ NCDC ń ṣètò lápapọ̀ lábẹ́ ètò tí wọ́n ń pè ní IMS Incident Management System, ó ní àmọ́ ètò ọ̀hún kò tó
bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àjàkálẹ̀ àrùn ó ní àmójútó rẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ òun náà ló yẹ kó mójútó. Ó wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú wípé bí owó ọkọ̀ bó ṣe wọ́n gógó yìí òun náà ló ń ṣe okùnfà ìfàsẹ́yìn fún àjọ àwọn láti ṣiṣẹ́ lórí àjàkálẹ̀ àrùn lásà ní àwọn ìpínlẹ̀ kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àkójọpọ̀ ìròyìn òun lẹ́ ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Níbo ló ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa ta. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa ta ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ṣì ń tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ẹgbẹ́ Pengassan ní ọjọ́ Àìkú Sunday ti pe ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pé kí wọ́n ta ìpín tiwọn tó pọ̀ jù nínú àwọn ibù ìfọpo tó jẹ́ ti ìjọba fún àwọn olùdókòwò aládàáni. Pẹ̀lú ṣíṣe eléyìí, ẹgbẹ́ Pengassan ṣàlàyé pé ìpín wọn tó kéré òun náà ni yóò sì jẹ́ ti ìjọba, àmọ́ tí wọ́n ó ta ìpín wọn tó pọ̀ jù ìyún ìdá 51% fún àwọn olùdókòwò aládàáni. Alága ẹgbẹ́ Pengassan Festus Osifo náà ló ń da àbá yìí tí ó sì ń sọ̀rọ̀ ọ̀hún lójú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán nílùú Èkó níbi tí wọ́n ti gbà á lálejò. Osifo ní àjọ ọ̀hún ló ti ń rọ ìjọba àpapọ̀ láti ta ìpín tiwọn eléyìí tó pọ̀ jùlọ nínú ẹbù ìfọpo tó jẹ́ ti ìjọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún àwọn olùdókòwò aládàáni ó ní nítorí kí iṣẹ́ rẹ̀ kó bá tún lè já geere sí i. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Aṣojú ilé-iṣẹ́ ìjọba India Tehran ní ọjọ́ Ajé Monday ó ti rọ àwọn ọmọ bíbí ilẹ̀ India tí wọ́n wà ní Iran pé kí wọ́n kúrò níbẹ̀ kíákíá látàrí ìfẹ̀hónúhàn tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè náà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tí wọ́n fi síta ní ọjọ́ Ajé Monday ṣe sọ, wọ́n rọ gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ arìnrìn-àjò, oníṣòwò àti àwọn amọ̀lúkà tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Iran tí wọ́n jẹ́ ọmọ bíbí ilẹ̀ India wípé kí wọ́n kúrò ńbẹ̀ ní kíákíá. Iléeṣẹ́ aṣojú ìjọba ilẹ̀ India rọ àwọn ọmọ bíbí ìlú wọn wípé kí wọ́n kúrò ní Iran kí wọ́n sì má lọ sí ibi tí wọ́n ti ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Gbajúgbajà olórin ṣèwọ́ṣèwọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Simisola Kòsọ́kọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Simi, òun náà ni ó ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ eléyìí tó ń jà rìnrìn lórí ẹ̀rọ ayélujára tó sì ń ṣàlàyé wípé àwọn àwílé ọ̀rọ̀ eléyìí tí òun ti sọ láti ìgbà tó ti pẹ́ lórí ìwà ìbàjẹ́ òun náà ni àwọn èèyàn ń bá òun wú jáde. Ọ̀rọ̀ eléyìí tó sọ òun náà ni ó wáyé lẹ́yìn ìgbà tí ọmọbìnrin kan eléyìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Mirabel tó mú ẹ̀sùn kan wá sí ojú òpó ayélujára wípé wọ́n fi tipá bá òun ní àjọṣepọ̀. Ó ṣàlàyé nínú àwọn àwílé rẹ̀ èyí tí àwọn èèyàn wú jáde wípé kí wọ́n dẹ́kun láti máa fipá bá àwọn obìnrin lò pọ̀, tó sì ṣàlàyé wípé gbogbo afipábánilòpọ̀ pátá ó yẹ kí wọ́n gba ẹ̀mí lẹ́nu wọn ni, ó nítorí kò yẹ kí wọ́n máa fipá bá ẹnì kankan lò pọ̀. Lẹ́yìn ìgbà tí àwọn
olólùfẹ́ rẹ̀ tí wọ́n ti ń fi àìdùnnú wọn hàn lórí àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó sọ ọ̀hún òun náà ni Sèmi ti wá jáde síta tó wá ṣàlàyé ní ọjọ́ àìkú Sunday wípé àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń wọ̀ ọ̀hún wípé láti ọdún 2012 òun náà ni òun ti fi àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀hún sí ojú òpó ayélujára kìí ṣe ọ̀rọ̀ tuntun ó ní àwọn èèyàn kan ṣẹ̀ṣẹ̀ bóun wo ọ̀rọ̀ ọ̀hún jáde nìyí. Ìròyìn eré ìdárayá. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Tolu Arokodare ó ti jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tuntun báyìí nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù eléyìí tí wọ́n ń bá ja ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn BBC ṣe ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Wọ́n ní agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún náà ni wọ́n fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí lórí ẹ̀rọ ayélujára lẹ́yìn ìgbà tí ikọ̀ rẹ̀ pàdánù sí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Crystal Palace pẹ̀lú àmì ẹ̀yọ̀ 1-0. Agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ló ń fi àìdùnnú rẹ̀ hàn lórí àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ eléyìí tí ó ń gbà lórí ẹ̀rọ ayélujára tó sì ń ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun tí ò bá òfin mu. Àròkọ̀dáre òun náà ni ó ṣàlàyé síwájú ó ní òun ò ní tẹ́wọ́ gba ìdúnkokò eléyìí tí wọ́n ń dúnkokò mọ́ òun àti ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà eléyìí tí wọ́n ń bá òun jà. Àkójọpọ̀ ìròyìn òní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di wípé a máa lọ. Àjọ NERC kìlọ̀ pé kí àwọn èèyàn yéé máa fi ọwọ́ kan ẹni tí iná gbé. Àjọ NCDC ní ọ̀wọ́ngógó owó ọkọ̀ ló ṣokùnfà bí ìwòsàn àrùn lásà bí ó ṣe yá ní kíákíá. Ẹgbẹ́ Pengasa ń rọ ìjọba àpapọ̀ pé kí wọ́n ta ìdá 51% ìpín tiwọn tó wà nínú ẹ̀bù fọpo NNPCL. Ilẹ̀ India ń rọ àwọn ọmọ India eléyìí tí wọ́n wà ní Iran pé kí wọ́n kúrò ní ilẹ̀ ọ̀hún. Àwọn èèyàn kò rojú sí ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí wọ́n gbé ti àwọn agbábọ́ọ̀lù Super Eagles.